this is Venkatesh, English faculty. Today we are discussing about tenses. టెన్స్ అంటే ఏంటిది అంటే జనరల్గా మనం టెన్స్ అనగానే ఒక ఫోబియా ఉంటుంది. ఓకే, టెన్సెస్ generally everyone phobia in tenses. Somebody said, we know that sir, but we cannot attempt correct way sir. అంటే అదొక రీజన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే టెన్సెస్ వింటాము అకాడమిక్లో, కానీ దాన్ని కరెక్ట్ చేయలేకపోతాం అనమాట. ఎలా చేయలేకపోతాం అంటే ద వే అనేది ఏందనేది తెలియదు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీకు ఈజియెస్ట్గా అంటే చాలా ఈజీగా అంటే చూడగానే ఇదే అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంపిటేటివ్ ఏరియాలో ఎక్స్క్లూజివ్, అకాడమిక్ అనేది ఒక భాగము, కాంపిటేటివ్లో వచ్చినప్పుడు కొంచెం కష్టమైనటువంటి ఉంటుందన్నమాట. బిట్ అనేది ట్విస్ట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎట్లా చేయాలనేది క్యాండిడేట్ కష్టమైనటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్ వినండి, ఇక మీకు టెన్సెస్ అంటే హౌ మెనీ మెయిన్ టెన్సెస్? 3 మెయిన్ టెన్సెస్ జనరల్ వి నో. అంటే ఈచ్ మెయిన్ టెన్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 సబ్ టెన్సెస్. హౌ మెనీ మెయిన్ టెన్సెస్? 3 మెయిన్ టెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఈచ్ మెయిన్ టెన్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 సబ్ టెన్సెస్. అంటే టెన్స్ means time. Tense means time or action of duration. For example, I am teaching now. What is the tense? Yesterday at the same time teaching. What is the tense? Tomorrow at the same time teaching. What is the tense? This is the duration of the time. Action of. So ఇక్కడ టెన్స్లు 3 మెయిన్ టెన్సెస్ అంటున్నాం. 1 present tense. Second, past tense. 3 future tense. So these are tenses. Everyone knows this. Simple గా అందరికి అర్థమైపోతుంది, బట్ cannot find out exactly what is the tense. Okay, present tense divided into 4 subtenses, past divided into 4 subtenses, future divided into 4 subtenses. So totally 12 subtenses according to rule. Present tense, past tense, future tense, every main tense divided into 4. ఈచ్ క్యారీ 4, సో దట్ 12 టెన్సెస్. ఇక్కడ 12 టెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటాం. అయితే ఇక్కడ టెన్స్ ఓకే, 12 టెన్స్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ కూడా కావాలి. వర్బ్ ఫార్మ్స్, హౌ మెనీ వర్బ్ ఫార్మ్స్? వర్బ్ ఫార్మ్స్ 4, V1, V2, V3 and V4. హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్. 12 subtenses, but here the mainly 4 verb forms. How can we use the 4 out of 12 tenses? 12 verb forms ఉన్నప్పుడు 12 టెన్సెస్కి ఎట్లా మనం సెట్ చేస్తామని అది కావాలి బేసిక్స్. అందరూ చెప్తారు ఇది 12 టెన్సెస్ ఆర్ వర్బ్ ఫామ్. కానీ మరి ఏ టెన్స్కు ఏ వర్బ్ ఉపయోగించాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V1, ద వర్బ్ విచ్ యూజ్ ద హౌ మెనీ టెన్సెస్. V2, ద వర్బ్ విచ్ యూజ్ ద హౌ మెనీ టెన్సెస్. V3, ద వర్బ్ విచ్ యూజ్ ద హౌ మెనీ టెన్సెస్. ద వర్బ్ 4 which use how many tenses. So here V1 use 2 tenses. Listen carefully. V1 2 tenses which are simple present, simple future. Simple present, simple future. Simple present and simple future. And only the V1 which use the 2 tenses, that's simple present and simple future. Next to V2, how many tenses we use? And ఇది కావాలి. V2 only 1 tense, that is simple past. Only simple past. V2 which use only 1, that is simple past. Next V3 which use the 3 tenses, nothing but perfect, present perfect, past perfect as well future perfect. Present perfect,
present perfect, past perfect, past perfect. Next, future perfect, future perfect. See here, V1 simple present, simple future, V2 simple past, V3 present perfect, past perfect as well future perfect. అండ్ ఇది తెలవాలా, బేసిక్స్ ఇవి తెలవాలా. వితౌట్ దీస్ అంటే మనకి ఇవి లేకుండా కరెక్ట్ అటెంప్ట్ చేయలేము. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ V4, ద వర్బ్ V4 నథింగ్ బట్ V1 ప్లస్ ing. ప్రజెంట్ కంటిన్యూయస్, present continuous, present continuous. Next, present perfect, present perfect continuous, present perfect continuous. Next, past continuous, past continuous, past perfect continuous, past perfect continuous. అంటే ఇక్కడ V4 అనేది 6 కదా. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. See here, ఇక్కడ once again repeat, V1 two tenses which use the simple present as well simple future. Next, V2 simple past, V3 present perfect, past perfect and future perfect. Next, V4 six tenses which use present continuous, present perfect continuous, past continuous, past perfect continuous as well future continuous, future perfect continuous. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 12 టెన్సెస్ verb form 4, V1 2 tenses, V2 only 1, V3 3 tenses, next V4 4 tenses. This is basics anamata. We have to know compulsory before going to the way of bit raising. అంటే బిట్ రైజ్ చేసేదానికంటే ముందు ఇవి మనము గుర్తుంచుకోవాలి, కంపల్సరీ ఇవి గుర్తుండాలి. సో బేసిక్స్ అనే గుర్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ మనం చేయగలిగినటువంటి ఏంటంటే ఏదైనా అటెంప్ట్ చేస్తాము, ఎవ్రీథింగ్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ దట్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్. ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనకు 4 సబ్ టెన్స్లు అనుకుంటున్నాం. ప్రజెంట్ టెన్స్లో 4 సబ్ టెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము టెన్స్ అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మనము ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వెళ్తున్నాం. దానికంటే ముందు మీకు ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ చేసేది ఏంటంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ టెన్స్. Present tense divided into 4 subtenses. That's first one, simple present, simple present, present continuous, present continuous, present continuous, present perfect, present perfect. Next, fourth one, present perfect continuous, present perfect continuous. So here 4 subtenses. So here the simple present, the verb need V1, continuous need verb V4. Next, present perfect verb 3 need. Next, present perfect continuous verb V4. See here,
మనకి ఇది ఇట్లా తెలవాలి. మనకు ఏ టెన్స్కు ఏ వర్బ్ అనేది బేసిక్ తెలవాలి. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ రిక్వైర్ V1, present continuous require V4 verb, present perfect require the verb V3, present perfect continuous the verb require V4. This is the way. Next we have to discuss now simple present. Simple present. Before going to the simple present discuss, ఇక్కడ ఎట్లా ఎగ్జామ్లో ఎట్లా గుర్తించాలో, ఒక టెన్స్ని ఎలా గుర్తించాలో గుర్తించడానికి ఇబ్బంది పడేటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు చాలా వరకు. బేసిక్స్ని మనము కోర్సు రెస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కోర్స్, ఎనీ కోర్స్ కాంపిటేటివ్లో ఎలా గుర్తుపట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్స్ అనే వరకే నేను చదువుకున్నాను సార్, కానీ ఎగ్జామినేషన్ పోయిన తర్వాత గుర్తించలేకపోయింది సార్. ఐ కెన్ నాట్ సార్ ఫైండ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్, వాట్ ఈస్ హెల్పింగ్ వర్బ్, హౌ ఇట్ ఈస్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు చిన్న చూడండి, మనము ఏ టెన్స్ అయినా గుర్తుపట్టడానికి 4 ways ఉంటుంది. ఏ టెన్స్ అయినా గుర్తుపట్టడానికి 4 ways. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ రాస్తాను చూడండి, మనము గుర్తుపడుతున్నామా గుర్తుపడతలేమో. ఐ డాష్ దిస్ బ్యాగ్ టు హిమ్. I dashed this bag to him. This is the sentence for examination model, competitive model. Options 1, sent, 2, send, 3, sending, 4, 1 and 2 correct. This is the way of competitive. I dash this bag to him. Anishin. Whenever we have to decide what is the answer exactly, అంటే ఆన్సర్ ఏది, ఎందులో ఏది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటిది అనేది ఒక యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. సెంట్ కరెక్ట్, సెండ్ కరెక్ట్, సెండింగ్ కరెక్ట్, 1, 2 కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏమిస్తాము? సంబడి ఆన్సర్ గివెన్. Sent correct sir, they think according to fast. Somebody said send sir according to their present mode. Somebody said 1 and 2 correct sir. How? Here the answer is 1 and 2 correct. Sure. And ikkada there is no time. This is the plain sentence. You may think present way, you may think fast way. So that send correct and send correct. There is no time. అంటే ఇక్కడ టైం అనేది మెన్షన్ చేయలే. సెంటెన్స్ నాట్ కన్సిస్ట్ ద టైం. సో దట్ 2 కరెక్ట్. నేను పంపుతా అనొచ్చు, పంపినా కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం ఏంటంటే, మనము ఏదైనా ఒక వాక్యాన్ని గుర్తించాలంటే 4 ways ఉంటుంది. హౌ మెనీ వేస్? 4 ways. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డైలీ అనే వొకాబులరీ ఇచ్చాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడ్వర్బ్. ఐ డాష్ దిస్ బ్యాగ్ టు హిమ్ డైలీ. ఇఫ్ సో దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెండ్. వై? ద డైలీ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్. డైలీ ఇండికేట్స్ ప్రజెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి అంటే అప్పుడు వర్బ్ V1 ఇవ్వాలి. అట్లా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైలీ yesterday. Instead of daily, the vocabulary, if mention yesterday nothing but the past, the action which completed in the past, so that the verb need here sent. Listen, if the sentence consists of daily, the adverb, that is nothing but the present mode, so that the answer is send. Instead of the daily, if there the vocabulary yesterday, the work is done yesterday, so that sent answer correct. అంటే మనకి ఏం ఇండికేట్ చేసింది? వాట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ వర్డ్? దెర్ ఈజ్ ఎస్టర్డే అండ్ డైలీ. ఇఫ్ డైలీ ద ప్రజెంట్ మోడ్, ఎస్టర్డే పాస్ట్ మోడ్, సో దట్ వర్బ్ డిసైడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ వర్డ్. ద వర్బ్ డిసైడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ వర్డ్.
If there is no time word, simply plain sentence means two options right. Otherwise, if there is a daily vocabulary, the present tense, send correct. Instead of the daily, yesterday if there is, that is the past, so that send. అంటే మనం గుర్తుపట్టడం అనేది ఇట్లా గుర్తుపట్టాలి. అంటే మీకు అందుకని చెప్పాను అనమాట, ఇక్కడ 4 అని ఇచ్చిన, అంటే ఎవ్రీ టెన్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ 4 ways. ఇప్పుడు మీకు ఆ 4 ways ఏందని చెప్తుంటాం అనమాట. సో జనరల్లీ ఆ 4 ఎవరైతే బాగా గుర్తుంచుకుంటారో, ఎవరైనా కూడా ఆ కీవర్డ్స్ అంటాం మనం, ఇండికేషన్ వర్డ్స్ అంటాము, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకుంటే ఎవరైనా చేస్తారు. అవి ఏంటివి అని అంటే, ఫస్ట్ ఎవ్రీ టెన్స్ హ్యాస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఎవ్రీ టెన్స్ హ్యాస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రజెంట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్ అనుకున్నాం, ఇమాజిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రజెంట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్. సో ఇక్కడ సెకండ్ వాట్ ఈస్ ప్రొనౌన్ యూసేజ్. ప్రొనౌన్ యూసేజ్, ఇక్కడ మీకు ఏ ప్రొనౌన్కు ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొనౌన్ వాట్ ఈస్ ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్. వాట్ ఈస్ ఐ, వి, యూ, దే. నెక్స్ట్ హీ, షీ, ఇట్. ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ, వి, సెకండ్ పర్సన్ యూ, థర్డ్ పర్సన్ దే ప్లూరల్, థర్డ్ పర్సన్ హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏమి ఇస్తానంటే, మీకు ప్రొనౌన్ యూసేజ్ అంటాను. ఏ ప్రొనౌన్కి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇవ్వాలి, రైట్ ప్రొనౌన్ రైట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ, వి, యూ, దే రిక్వైర్ ద డూ. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ హీ, షీ, ఇట్ రిక్వైర్ డస్. రిక్వైర్ డస్. సో మనకి ఇక్కడ హీ, షీ, ఇట్ డస్. ఐ, వి, యూ, దే డూ. సో సెకండ్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ మెయిన్ వర్బ్ వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్ నీడ్ V1 వర్బ్. సింపుల్ ప్రజెంట్ రిక్వైర్ ద V1 వర్బ్. For example, go for example V1, went V2. So here require what is go require. Next fourth time words are adverbs, are clue words, time words. And ikkada first whenever you think about the tense, what is the tense? First we have to thought helping verb what is. For example, simple present helping verbs do, does. Pronoun usage, which pronoun need the do? I, we, you, they. These are need do. Next rest of the pronoun he, she, it need does. So ikkada time words ఏమున్నావి అన్నప్పుడు time words. What is the time word? Simple present time words. For example, always. These are time words. Time words. Always, daily, regularly, regularly, generally, generally, usually, sometimes, seldom, every day, every month, every year. So never, ever, rarely, regularly. ఈ వొకాబులరీ ఎక్కడైనా కనపడితే దీస్ which are always, daily, regularly, generally, usually, sometimes, seldom, every day, every month, every year, every week, every Monday, every Sunday. These vocabulary ekkadana kanapaditte, what is the tense? This is nothing but
సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సింపుల్, ఇది చూడగానే సింపుల్ పెయింట్ అంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద టెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నప్పుడు ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ వాట్ వీ థింక్ అబౌట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ వాట్ ఈస్, నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ యూసేజ్, రైట్ ప్రొనౌన్, రైట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ యూసేజ్, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ ద టెన్స్, నెక్స్ట్ టైమ్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్. ఇవి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వీ హ్యావ్ టు బైహార్ట్, కంపల్సరీ బైహార్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ 1 2 3 4 మాత్రం ఎవరైతే బైహార్ట్ చేస్తారో వారికి కంపల్సరీ మనకు బిట్ కరెక్ట్ అవుతుంది. లేదు మనకు జనరల్గా 4 ఉదాహరణలు రాపిస్తాం అనుకోండి, 4 ఉదాహరణలు ఇప్పటివరకు వస్తాయి, కానీ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లాన్ని మనము తొలగించుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ టు బైహార్ట్ దీస్ 4 విచ్ ఆర్. First, what is the tense require the simple present helping verbs do does. Next, what is the pronoun usage? I, we, you, they do. He, she, it does. Next, time words what are? Always, daily, regularly, generally, usually, sometimes, seldom, every day, every month, every year, every Sunday, every morning, every. ఇట్లా మనకు ఈ వొకాబులరీ ఎక్కడైనా కనపడ్డదంటే దీస్ ఆర్ సింపుల్ ప్రజెంట్. ఇవి చూడగానే ఏదో ఒకటి V1 కనపడితే సింపుల్ పాయింట్, డూ డస్ కనపడితే ఇది సింపుల్ పాయింట్, ఈ వొకాబులరీ కనపడితే అది సింపుల్ ప్రజెంటే. సో ఇట్లా మనము టెన్స్ను గుర్తుపట్టవచ్చు. మనము గుర్తించుకునే విధానంలో కొంచెం టెక్నిక్ అప్లై చేస్తే మీకు టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి మీకు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ ఉన్నది, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఉంది, సింపుల్ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పటిదాకా సింపుల్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏందో చూసినాం, హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయడం చెప్పినాం, వర్బ్ ఏంటో చూసినాం, నెక్స్ట్ టైం వర్డ్స్ ఏందో చెప్పినాం. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఏముందో చూసుకోవాలి. సబ్జెక్టు ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. స్ట్రక్చర్ చూడండి, subject plus V1 plus object. Somebody thinking do does helping words are, why don't you writes are there అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here do అనేది V1, దీనికి did అనేది V2 ఉంటుంది. అంటే do helping verb as well as the main verb we use so that never use the positive way. మరి నెగిటివ్లో ఉపయోగిస్తాం. when do we use the do in negative sentence or the question sentence. See here, దీనికి నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ టు డూ, నెక్స్ట్ డస్, నెక్స్ట్ నాట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. when do we use the helping words? Only negative sentence or question. Question means ప్రశ్నించుట, do, does ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ పాజిటివ్లో నెవర్ యూజ్ ద డూ ఆర్ డస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నెగిటివ్లో ఉపయోగిస్తాం, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ ఆర్ డస్, నాట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ డూ, డస్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ది. అంటే ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామన్నట్టుంటే డూ డస్ని క్వశ్చన్లను ఉపయోగించాలి, లేదా నెగిటివ్లను ఉపయోగించాలి, లేకపోతే ఉపయోగించకూడదు. రైట్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏముంటుందంటే మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, మరి సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి? వెన్ డు యూజ్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటే యూసేజ్ అన్నప్పుడు. యూసేజ్ అంటే మనము ఇక్కడ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అని అన్నప్పుడు దీన్ని లైక్ అన్నప్పుడు, నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్లో ఉపయోగించాలి. నెక్స్ట్ ఆర్ట్స్, రొటీన్, రెగ్యులర్లీ, అనౌన్స్మెంట్స్, నెక్స్ట్ కామెంటరీ, సైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్, న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్,
Next, proverbs. Next, proverbs. Like or the dislike, universal facts, arts, routine, regularly, announcements. For example, cricket playing, somebody is playing, announcements. Sachin Tendulkar catches the ball, Brian Lara catches the ball. This is the announcements. ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఏదైనా రైల్వే కానీ లేకపోతే బస్సెస్ కానీ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ కామెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా గేమ్స్ కామెంట్ చేసినప్పుడు కానీ ఉపయోగిస్తుంటాం. నెక్స్ట్ సైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్, ఏదైనా సైన్స్ సత్యం ఉందనుకోండి అప్పుడు ఉపయోగిస్తాం సైన్స్ ఫ్యాక్ట్. ఐస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్, హౌ ఇట్ ఈస్, ద ఫీల్. ఇఫ్ యూ టచ్ ద ఐస్, హౌ డూ యూ ఫీల్? ఇట్స్ కూల్. దిస్ సైన్స్ ఫ్యాక్ట్. ఇఫ్ యూ బాయిల్ ద వాటర్, హౌ అంటే ఎట్లా మనకు 100 degrees Celsius దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సైన్స్ ఫ్యాక్ట్. ఇఫ్ యూ డ్రాప్ ద వాటర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, ఇట్ ఫ్లోస్ ద డౌన్వర్డ్స్, నాట్ అప్వర్డ్. ఇది సైన్స్ ఫ్యాక్ట్. నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్. సో ఇది యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్. న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా చూడండి, ఇఫ్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్, ద హెడ్డింగ్ ఈజ్ సింపుల్ పాయింట్. ద మ్యాటర్ విచ్ గోస్ టు అకార్డింగ్ టు ద పాస్ట్, అకార్డింగ్ టు ద ప్రజెంట్, అకార్డింగ్ టు ద ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రావర్బ్స్. ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్, మెరిసేదంత బంగారం కాదు. ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్. ఎంటీ వెసల్స్ మేక్ మచ్ నాయిస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రావర్బ్స్. ఎక్కడైనా మన కాంపిటీషన్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అడిగింది, ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ విచ్ గోస్ టు ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ కరెక్ట్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ప్రజెంట్ టెన్స్. అంటే ఈ ఆస్పెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ యూసేజ్ ఉపయోగించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఎట్లుంటుంది. మనము ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే ఒక డౌట్ వచ్చేస్తుంది, ఇది బిలాంగ్స్ టు ప్రజెంట్, బిలాంగ్స్ టు పాస్ట్, బిలాంగ్స్ టు ఫ్యూచర్, అట్లా కాకుండా చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఐ లైక్ స్వీట్స్ అన్నాం. ఐ లైక్ స్వీట్స్ హియర్ అంటే ఇక్కడ వర్బ్ అనేది V1, ఐ లైక్ స్వీట్స్. మరి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమి ఇస్తా అంటే షీ లైక్ స్వీట్స్ అన్నాం ఎగ్జామినేషన్ ప్రకారం. ఐ లైక్ స్వీట్స్, షీ లైక్ స్వీట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాడంటే 1-2 sentences హియర్, 2 sentences ఆర్ దేర్. అవుట్ ఆఫ్ 2 విచ్ ఇస్ ద రైట్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వై సో అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా ఉన్నప్పుడు మెయిన్ వర్బ్కు ఎస్ ఫామ్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది, అవసరం ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఎస్ ఫామ్ అంటే ఏమేమి ఉంటుందంటే ఐఎస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఈఎస్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఐఎస్, ఏఎస్, ఈఎస్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఏముంటుంది ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, హీ డాష్ హర్ అని రాసు. ఆప్షన్స్ ఏముంటుంది, మ్యారీ, మ్యారీస్, 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 ఇట్లా ఇస్తారు. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4. సో హియర్ ఇఫ్ యు నో, మనకు బాగా తెలిస్తే ఏందనేది కరెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది మనము మ్యారీ ఇవ్వాలా, మ్యారీస్ ఇవ్వాలా, MARRIES ఇవ్వాలా, MARRIES ఇవ్వాలా, MARRES ఇవ్వాలా, మేబీ డౌట్ సంబడి. అవుట్ ఆఫ్ 4 విచ్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ IES కరెక్ట్. ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ IES. అంటే ఇక్కడ మరి డౌట్ వస్తుంది, సార్ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి 4 ఆప్షన్లో మీరు IES కరెక్ట్, ఎస్ కరెక్ట్, ఎస్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అన్నారు కదా. ద రూల్ ఈజ్ దేర్. ఒక రూల్ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి చూడండి అనమాట. రూల్ ఏంటిదంటే మనకు ఎనీ వొకాబులరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారీ అను, మ్యారీకి చివరి ఏముంటుంది ఇక్కడ వై ఉంటుంది. అంటే MARRY, MARRY, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ వై ప్రిసీడెడ్, వై
y preceded consonant letter if so. y కి ముందు కాన్సోనెంట్ అక్షరం ఉంటే రిమూవ్ ద y and add is. Not only carry, for example, y preceded r is the consonant, so that remove the y and in the place of y is add. కాబట్టి ఇది ఒక రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద రూల్ హియర్? is రూల్ ఏంటిది? ఇక్కడ ఒక is రూల్ ఏంటిది? ఎట్లా యాడ్ చేయాలి? హీ షీట్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ వర్బ్కు ఎస్ ఫామ్ ఉండాలి. ఎస్ ఫామ్ 3 times which are is and s and es. How do we start? How do we add the suffix? If any word has ending the y preceded consonant letter, must remove the y and add the is. This is one rule. Next, yes, how? Any word has ending suffix preceded vowel letter, y కి ముందు vowel అక్షరం ఉన్నప్పుడు దానికి s మాత్రమే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లే హియర్ సి y కి ముందు ఏమున్నది? ఇక్కడ y preceded a what is the consonant or the vowel letter, so that only add yes. This is one rule. First rule, what is is? How do we? Any ending y preceded consonant, here the consonant what is the r consonant కాబట్టి y ని రిమూవ్ చేసినాము, is యాడ్ చేసినాం. సెకండ్ రూల్, yes, how do we add the s suffix? Any word ending the y preceded consonant instead of vowel letter. vowel ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము? s యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ say y preceded a, this is the vowel letter, so that only says, not es, not is. Next rule, es, any word suffix o, s, double s or ch or sh, very important. ఒక పదానికి చివరన ఓ, ఎస్ ఆర్ డబల్ ఎస్ ఆర్ సిహెచ్ ఎస్హెచ్, ఇఫ్ సో we have to add es. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన catches, pushes, do plus es, does. This is very important. సో ఫస్ట్ రూల్ వాట్ ఈస్ is. హౌ డు ఎలా జాయిన్ అవుతున్నది అని అన్నప్పుడు y preceded the consonant if so, y remove in the place of y is must join. Next, yes, y preceded vowel letter if so and joining only s after the y. Next, es how do ఎలా? Any word suffix o or s, double s, ch and sh, we must add es. This is the rule. 3 is forms. When only the subject place he, she, it ఉన్నప్పుడు మాత్రమే verb కు ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు ముందు ఉదాహరణ రాశాను. I like sweets, she likes sweets, but she likes sweets. why అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ రూల్ వర్తిస్తాయి. he, she to కర్తలుగా ఉన్నప్పుడు in the place of subject we must add the s form 3 ways. సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ another rule, is, yes and es. If there is no does in the sentence, we must add these. If does in the sentence, never add. This is very important, competitive way. Is, yes, es. If there is a does in the sentence, never add these suffix. If there is no does, we must add these. For example, see, he does not eat banana. Here see, observe, does in the sentence, never add s form, whether is or yes or es. Why? Already does consist yes, so that never add. Instead of, for example, he eats banana,
eats banana. Now adding S. Does in the sentence never required. There is no does. Required yes. This is the way. అంటే ఎగ్జామ్లో డస్ ఉంటే సెంటెన్స్లో డస్ ఉన్నదంటే ఎస్ ఫామ్ ఉండొద్దు. డస్ లేనప్పుడు మాత్రం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డస్కి ఎస్ ఉంటుంది. సో దట్ నెవర్ యూజ్. మరి డస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఎస్ యాడ్ చేయాలి. మరి మిగతా వాటికి ఐ ఉయ్ యూ దేదానికి ఎస్ ఫామ్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ హీ షీట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. రిమెంబర్, ఓన్లీ హీ షీ ఇట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డస్ యాడ్ చేయాలి. మరి ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి? దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద డస్. వీ మస్ట్ యాడ్ ద ఎస్ ఫామ్ టు ద వర్బ్. If does in the sentence, we never add. We don't add the S form to the verb ending. So this is the very, very important. Competitive way. Somebody, they dash these books to them regularly. This is the sentence in competitive. Options which goes to as given: send, sent, sending, have sent, have sent. These are options. They dash these books to them regularly. So without options we can find out or not. మనం చేయగలుగుతున్నామా చేయట్లేదా? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈజ్ హియర్? రెగ్యులర్లీ. The vocabulary regularly. What is the out of 4? Already explained. 1, 2, 3, 4. Every tense we can find out through 4 ways. First, what is helping verb? Second, pronoun usage. Next, third, main verb. Fourth, time words. The sentence consists of time word here. What is the time word here? Regularly. So nothing but this is the simple present. The vocabulary which indicates the tense. What is the tense? Simple present. So simple present, whenever you think the simple present, what is the verb require? V1. Verb require V1. We have to find out of 4 what is the V1. Send, sent, sending. Next, have sent. So here the send correct. The regularly which indicates about the tense. What is the tense exactly? This is nothing but simple present. Simple present verb require what is the V1, V2, V3, V4, V1. So that the verb need here the send. ఇట్లా మనము ఎగ్జామ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా మార్క్ వచ్చేస్తుంది. We have to read thoroughly end of the sentence. Somebody thinking ఇక్కడ వరకే చూస్తారు, ఈ బ్లాంక్ ఇచ్చినటువంటి వరకే చూస్తారు. సో ఇట్లా మనము ఇట్లా చూడకూడదు. మనము మొత్తం చూడాలి. మొత్తం చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. thoroughly end of the statement. What is the tense? We can find out 4. ప్రజెంటా, పాస్టా, లేదా ఫ్యూచర్ అని తెలవాలంటే హెల్పింగ్ వర్డ్ తోటైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మెయిన్ వర్డ్ తోటైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా టైమ్ వర్డ్స్ తోటైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు రెగ్యులర్ అనేది సింపుల్ పాయింట్ కాబట్టి వర్బ్ ఇక్కడ సెండ్ ఇచ్చేసాం. రైట్. అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే ఊరికనే మనము గబగబా ఇచ్చేసామంటే మార్క్ పోవటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. యూ డాష్ ప్లే గేమ్స్ డైలీ. See here, you dash play games daily. What is the tense? We can find out easily through the vocabulary. Daily. Daily nothing but a simple present. మనకు ఆ సింపుల్ ప్రజెంట్ అని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో, వెనెవర్ వీ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సింపుల్ ప్రజెంట్, ద వర్బ్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఈస్, హెల్పింగ్ వర్బ్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఈస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఆప్షన్స్ డోంట్, doesn't, didn't,
haven't. 4 options are there. See here, you dash play games daily. We can find out easy way. Ela daily, the nothing but the simple point. So simple point require the 2 helping words. Already given the verb. Only require the helping words. So daily nothing but the simple point. So that helping words do or the does. 2 ఉంటున్నాయి అనమాట, అక్కడ 2 ఉంటున్నాయి. మరి రెండుని ఎట్లా అని ఉపయోగించాలి మరి? వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్? ద యూ. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్? యూ. సో దట్ యూ రిక్వైర్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొనౌన్ యూసేజ్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్? ప్రొనౌన్ యూసేజ్. యూకు సింపుల్ పాయింట్లో డూ నాట్ డస్ అంటే డూ. సో దట్ ఆప్షన్ డోంట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఐ, ఇక్కడ ఐ ఉందనుకోండి, డోంటే. ఐకి యూ, ఐకి డోనే ఉపయోగిస్తాం. యూ డూనే, దే డూనేనే, వై డూనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూ లేదనుకున్నాం, షీ ఉందనుకున్నాం. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ యూ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ షీ. ఆన్సర్ డస్. వై అంటే హీ షీట్ ఉన్నప్పుడు మనకు డూ ఉపయోగిస్తామా, డస్ ఉపయోగిస్తామా? డస్ ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి మనకు అకార్డింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ యూసేజ్ సెకండ్ మీకు రాపించడం జరిగింది. సబ్జెక్ట్ ప్రకారం హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. మీకు ఫస్ట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటున్నాం, ఇక్కడ రెండోది ప్రొనౌన్ యూసేజ్ అంటున్నాం, థర్డ్ మెయిన్ వర్బ్ ఏంటిది అంటున్నాం, నాలుగోది టైం వర్డ్స్ ఏంటని అంటున్నాం. Here the time words, what is the daily? Daily nothing but the simple point. Right. Next subject, what is here? She. She require the do, don't or the doesn't. Doesn't. If there is no she, I. In the place of she, I. What is the required? The pronoun usage. According to pronoun usage, don't. సో ఎగ్జామ్లో మనము ఏం చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇచ్చినప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇస్తే టైం వర్డ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ బ్లాంక్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వీ మస్ట్ సీ ద టైం వర్డ్. అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇస్తే ఇఫ్ సో ద హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద టైం వర్డ్. అంటే టైం వర్డ్ చూస్తే మనకి ఏ టెన్స్ అని అర్థమైపోతుంది. ఇది ఒక భాగం. అంటే మనకు హెచ్వి బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు హెచ్వి నథింగ్ బట్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఎనీ సెంటెన్స్ కన్సిస్ట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ వీ మస్ట్ సీ ద టైం వర్డ్. దిస్ ఇస్ ద వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమడగొచ్చు? మెయిన్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇస్తాడు. సెకండ్ మోడల్లో ఏమి ఇవ్వచ్చు బ్లాంక్? we don't this song. We don't dash this song. Can we recognize this is the simple point or the simple past, simple future? We can find out these. We can find out this or the these through the helping verb. The first sentence we can find out the daily time words. This is the sentence. Don't here. Don't nothing but the simple point. Here see, don't అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంది సింపుల్ పాయింట్. మరి సింపుల్ పాయింట్ కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ రిక్వైర్ ఉన్నది కదా. సింపుల్ పాయింట్లో మెయిన్ వర్బ్ ఎన్నోది ఉంటుంది? V1 ఉంటుంది. సింపుల్ పాయింట్ మెయిన్ వర్బ్ V1 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో V1 ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగ్, సెకండ్ sang, sung, singing. We don't dash this song. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ రిక్వైర్ ఉన్నది, అవసరం ఉన్నది. వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ వొకాబులరీ ద వర్బ్ విచ్ నీడ్. మరి ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి? డోంట్ నథింగ్ బట్ ద సింపుల్ పాయింట్. మరి ఆ సింపుల్ పాయింట్ అన్నప్పుడు మెయిన్ వర్బ్ ఎన్నో రూపం ఉండాలి? V1 ఉండాలి. సో ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ అనేది ఇక్కడ V1 సింగ్ అవుతుంది. మరి అంట సంబడి ఆస్క్ మీ సార్ దెర్ ఇస్ నో టైం వర్డ్. ఇక్కడ టైం వర్డ్ అవసరం లేదు. మనకి ఏం క్లూ ఇచ్చింది? మనకి ఇక్కడ డోంట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చింది సపోర్ట్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4లో ఏదో ఒకటి మనకు సపోర్ట్ ఇస్తాడు.
ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనివచ్చు, లేకపోతే మెయిన్ వర్బ్ అనివచ్చు, టైం వర్డ్ అనివచ్చు. ఈ వీటిల్లో ఏదో ఒకటి ఉన్నా కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇండికేట్స్ ద టైం వర్డ్. టైం వర్డ్ చూసి డైలీ అంటే సింపుల్ పెయింట్ కాబట్టి మనకు అక్కడ ఉపయోగించింది. ఇక్కడ టైం వర్డ్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఇచ్చిండు? డోంట్ అని ఇచ్చిండు. డోంట్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ పెయింట్ కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ ఏమి ఉండాలి? V1 ఉండాలి. అంటే మనకు ఫస్ట్లో ఒకటి మోడల్ ఏంటంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు టైం వర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సెకండ్ మోడల్ ఏంటిదంటే మెయిన్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, లేదా టైం వర్డ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏం అడగవచ్చు? బాగా విని ఉంటుండాలి. థర్డ్లో 2 బ్లాంక్ ఇస్తాం. థర్డ్ మోడల్లో ఏం అడగవచ్చు అంటే మన కాంపిటేటివ్లో హెచ్వి బ్లాంక్ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఎంవి బ్లాంక్ ఇవ్వచ్చు. ఎంవి నథింగ్ బట్ మెయిన్ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇవ్వచ్చు, మెయిన్ వర్బ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ డాష్ డాష్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. వాట్ ఈజ్ హియర్? 2 blanks if so. 2 blanks ఇస్తుంది అంటే దెర్ ఇస్ నో హెల్పింగ్ వర్బ్, దెర్ ఇస్ నో మెయిన్ వర్బ్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇవ్వలేదు, మెయిన్ వర్బ్ ఇవ్వలేదు. మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు సీ ద టైం వర్డ్. టైం వర్డ్ చూసుకోవాలి. ఓ టైం వర్డ్ వాట్ ఈజ్ హియర్? ఇది సింపుల్ పెయింట్. సింపుల్ పెయింట్ కన్సిస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్. నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్బ్ V1. Here the regularly nothing but the simple paint. Simple paint helping verbs do does. Next main verb V1. So what is the subject here? ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమున్నది? హీ ఉంది. ఆప్షన్స్ విచ్ రెఫర్ don't make one option. Second doesn't make, didn't. Next hasn't. Here the options, 4 options for suitable. 2 options here, 2 blanks, 1 2. don't ఒక ఆప్షన్, మేక్ ఒక ఆప్షన్. ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నప్పుడు డోంట్ ఆర్ ద డజంట్ ఆర్ డిడెంట్ ఆర్ హ్యాజంట్, విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్? ఇక్కడ మెయిన్ రాంగ్. ఏది కరెక్ట్ అనేది మనకు ఒక డైలమా ఓడిపోతుంది. వాట్ ఈజ్ రైట్ అనేది, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అనేది. సో రెగ్యులర్లీ ఇండికేట్స్ హజ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ప్రింట్. సింపుల్ ప్రింట్ కన్సిస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్. ద మెయిన్ వర్బ్ రిక్వైర్డ్ V1. సో హియర్ ద వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? హియర్ ద వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? He required according to usage, according to grammatical usage, the rule is he required the does. He required the does. So that here the options, second option correct. Somebody thinking don't also correct sir, somebody said. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హీ షీట్ ఉన్నప్పుడు యూసేజ్ ప్రకారం డజ్ అన్న కదా, కాబట్టి ఆ డజ్నే ఉపయోగించాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ హీ లేదు, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హీ హై ఉందనుకుందాం, ఐ డోంట్. వీ ఉందనుకుందాం, డోంట్. యూ ఉందనుకుందాము, డోంట్. దే ఉందనుకో, డోంట్. ఒకవేళ ఇక్కడ షీ ఉంటే డజంట్, ఇట్ ఉంటే డజంట్. ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇది లేదనుకుందాము, రెగ్యులర్లీ అని ఇవ్వకపోతే మనము ఇందులో ఈ డోంట్ తప్ప డజంట్ కరెక్ట్, డిడెంట్ కరెక్ట్, హ్యాజంట్ కూడా కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ప్లెయిన్ సెంటెన్స్. కానీ ఇక్కడ మనకు టైం ఎప్పుడు అనేది ఇచ్చింది కాబట్టి ద టైం వర్డ్ అకార్డింగ్ టు టైం వర్డ్ ద సూటబుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ డజంట్. ఇట్లా మనకు ఎగ్జామ్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇవ్వచ్చు ఒక బ్లాంక్, మెయిన్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇవ్వచ్చు. హెల్పింగ్ వర్బ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మెయిన్ వర్బ్ కూడా బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు టైం వర్డ్ ఇస్తాడు. వన్స్ అగైన్ రిపీట్, హెల్పింగ్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఇచ్చినప్పుడు టైం వర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్? నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఉన్నప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ మెయిన్ టైం వర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హెచ్వి అండ్ ఎంవి హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ మెయిన్ వర్బ్ బ్లాంక్ ఉన్నప్పుడు ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ద టైం వర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా మీరు చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు 100% అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఇది కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఎట్లుంటుందంటే
క్వశ్చన్ వేడుతాడు, క్వశ్చన్ ఇట్లా ఫామ్ చేయమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్, I teach English. This is passive sentence, assertive sentence, verb V1. So this is nothing but simple present. There is no do and does. So if you change into negative, దాన్ని నెగిటివ్ చేస్తే I don't teach English. I don't teach English. అంటే ఒక డౌట్ వస్తుంది, సార్ డోంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, డూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ గివెన్, ద ఓన్లీ ద డూ విచ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ నెగిటివ్ రూల్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ రూల్. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ రోల్, నెవర్ యూజ్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. వీ మస్ట్ రైట్ ద బిగినింగ్ డూ, దెన్ ఆఫ్టర్ సబ్జెక్ట్ డూ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ question mark. See here, this is the statement, positive statement, never use the do. Next statement negative, I don't teach English, must add the do. Next prepare the question while, first we have to write do I. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు బిగినింగ్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ వర్బ్, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇన్ టు ద నెగిటివ్, డోంట్ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, క్వశ్చన్ పాజిటివ్, క్వశ్చన్ నెగిటివ్. నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తా, నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయను, నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తానా, ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయనా, చేయాలా చేయనా, ఎందుకు చేయాలి అన్నప్పుడు వై డు ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్, నేను ఎందుకు చేయాలి, నేను ఎందుకు ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయాలి, ఎందుకు ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయకూడదు, why don't I teach English. See here, one sentence formation different way, positive, negative, question positive, question HV question negative, WH question positive, WH question negative. నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తా, నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయను, ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తానా, ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయనా, ఇంగ్లీష్ ఎందుకు చేయాలి, నేను ఇంగ్లీష్ ఎందుకు చేయకూడదు. ఇట్లా మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకొని కాంపిటేటివ్లో అడుగుతుంటారు. అంటే ఒకే క్వశ్చన్ మీద ఇది ఇస్తాడు, ఇచ్చి చేంజ్ ఇంటూ నెగిటివ్, ద సూటబుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అని దీంతో ఇస్తాడు, డజంట్ ఇస్తాడు, డిడెంట్ ఇస్తాడు. ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. చేంజ్ ఇంటూ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, ఆప్షన్స్ 4, I don't teach English, I doesn't teach English, I didn't teach English, I have not teach English. 4 options are. What is the suitable according to the tense? According to the tense, suitable is don't అనివ్వాలి. This is the way. నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా డెప్త్గా ఇంకా కావాలన్నప్పుడు మా ఎంట్రీ యాప్లో చూడండి బాగా, అంటే ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ డిఫరెంట్ మోడల్లో ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. దీనికి ఇంకా డెప్త్గా మీకు ఇంకా వివరంగా ఇంకా కావాలన్నప్పుడు మా ఎంట్రీ యాప్లో జూమ్ క్లాసులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆ జూమ్ క్లాస్లో జాయిన్ కాండి. థ్యాంక్ యూ.